అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్తో షేర్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి, అక్కడ మీకు ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ ఫర్ మెంబర్స్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఫర్ 3 months ఫర్ మెంబర్స్. 29 రూపీస్, 59 రూపీస్, 199 రూపీస్ ఏది తీసుకున్నా సరే మీరు ఈ వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియో చేసేసినాం మనము. ఓకే, సో ఐ హావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ది రీజియన్స్. ఓకే, సో రీజియన్స్ గురించి మాట్లాడినాం. ఓకే, సో ఇదేంటంటే లైక్ ఐ సెడ్ ప్రీవియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఓన్లీ అబౌట్ రియల్ టైమ్. ఓకే, సో నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ హిస్టరీ గురించి, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి, ఓకే, సో గార్ట్నర్ మ్యాప్స్ గురించి, ఓకే, సో చెప్పట్లేదు. బట్ యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఐఏఎం యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి కొంచెం మాట్లాడతా. ఓకే, సో ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన దీనిపైన. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ చెక్ దట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ మంత్ అని ఉంటుంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ మంత్లో యాక్చువల్ ఒకటే వీడియో చేసిన, సో అక్కడ నేను మాట్లాడినా. బట్ ఎనీవే విల్ టాక్ అబౌట్ ఐఏఎం. ఓకే, సో ఐఏఎం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఐఏఎం ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, సో వై అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో నాకెందుకు లైక్ ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అంటే దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్సే కానివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్. ఓకే, సో ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారో, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఏ కంపెనీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రీనర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎట్లా ఇంపార్టెంట్ అసలు అంటే ఐఏఎం అంటేనే ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో యూజర్స్ గురించి, గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ టు ది ఐఏఎం. ఓకే, సో ఐఏఎం అనేది గ్లోబల్ సర్వీస్. గ్లోబల్ సర్వీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అసైన్ టు ఆల్ రీజియన్స్. ఓకే, సో అన్ని రీజియన్స్కి వర్తిస్తుంది ఈ సర్వీసు. ఓకే, సో మీరు ఐఏఎంలో ఏదైనా చేంజ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ టు ఆల్ ది రీజియన్స్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ గ్లోబల్ సర్వీస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనము ఐఏఎం క్రియేట్ చేస్తామో, ఓకే, మీ లోకల్లో ఆర్ ఇఫ్ యువర్ పర్సనల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ రూట్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇది చాలా మందికి తెలుసు. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలనేది మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంది వీడియో. ఓకే, వెళ్ళి చూడండి. దట్స్ వెరీ ఈజీ. లైక్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగిన్ అని కొట్టిరు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ టు సైన్ అప్. ఓకే, సో మీరు మీ క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ దేంతో అయినా సైన్ అప్ చేయొచ్చు అండ్ యూ విల్ గెట్ యువర్ రూట్ అకౌంట్ ఫర్ 1 year. ఓకే, సో జనరల్ అంటే అకౌంట్ 1 year వస్తుంది మనకి, ఫ్రీ అకౌంట్. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్ దాన్ని బట్టి యూ విల్ బీ చార్జ్డ్. ఓకే, సో మనకు ఫస్ట్ రూట్ అకౌంట్ వస్తుంది. రూట్ అకౌంట్ డిఫాల్ట్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ కమ్ విత్ ది బాక్స్. అంటే లైక్ మీరు ఎప్పుడైతే ఆ సైన్అప్ చేసిరో దాంతోపాటే మీకు డిఫాల్ట్ అకౌంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ది మేజర్ థింగ్. ఓకే, సో రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే మాట్లాడదాం అనుకున్నాం మనం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఏ కంపెనీ కాల్డ్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో ఇన్ఫీకి వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు. ఓకే, సో ఇన్ఫీలో లైక్ మనకి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్ఫ్రా ఆర్ ఐఎస్ బిజినెస్ యూనిట్కి చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిస్టమ్స్కి చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఇందులో మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక రిలయన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, అండ్ ఒక ఎస్బీఐ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకుందాం. ఓకే, బ్యాంకింగ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి వచ్చేసి యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ ఫార్మాటికల్ కంపెనీ. ఓకే, సో అపోలో ఉందనుకుందాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇండియన్ కంపెనీస్. జస్ట్ ఇస్తున్నా, ఇది నిజంగా ఇన్ఫోసిస్ క్లయింట్స్ కాదు. ఓకే, సో అంటే చెప్పలేము, ఉండొచ్చు కూడా. ఓకే, ఓకే, సో ఇట్లా మీకు 3 projects ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, సో ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు రిలయన్స్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒకటి మిడిల్ వేర్ గ్రూప్ ఉంది, ఒకటి డేటాబేస్ గ్రూప్ ఉంది, ఒకటి ఇన్ఫ్రా గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, ఇట్లున్నాయనుకోండి. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీవన్ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఉంది నాకు. ఓకే, సో ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్లో అందరు కూడా అంటే లైక్ అన్ని గ్రూప్స్లో అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీ గ్రూప్ వి హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ అకౌంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ అని ఆర్గనైజేషన్లో క్రియేట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే,
సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఆ ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి అకౌంట్కి యూజర్స్ గ్రూప్స్ ఉంటారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ ఆన్ ది ఎవ్రీ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో చూసాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ అ కంపెనీ కాల్డ్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ఫీలో కానీ ఏ కంపెనీలో ఆయన జాయిన్ కాగానే ఫస్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది, మీకు ఒక ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది, రైట్? బికాజ్ యూ కెన్ లాగిన్ విత్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు టైం షీట్స్ ఫిల్ చేయడానికో, లేకపోతే మీ శాలరీ స్లిప్స్ చూసుకోవడానికో, ఆర్ ఎల్స్ యూ టు అప్లై యువర్ లీవ్స్ టు హ్యావ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో మీరు ఎవరికైనా ఈమెయిల్ క్లయింట్స్కి ఈమెయిల్ చేయాలనుకుంటే ఈ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఒకటే ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @infy.com. ఓకే, సో infosys.com అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ infosys.com ఈమెయిల్ మీకు జాయిన్ అవ్వగానే ఇస్తారు. సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ట్యాగ్డ్ టు యువర్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ అకౌంట్. ఓకే, సో దీన్ని మనము SSO అంటాం. ఓకే, సో ఇది మీ SSO అకౌంట్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై SSO? SSO అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఓకే, సో సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ అనేది యు ఆర్ అథెంటికేటింగ్, అంటే మనము ఒక యూజర్కి అథెంటికేషన్ని ఇస్తున్నాం అనమాట. అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫీ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఒక యూజర్కి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, నేను అన్నట్టు ఇందాక టైం షీట్స్ కానివ్వండి, మీ పే స్లిప్స్ కానివ్వండి, ఈమెయిల్ ఐడీస్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏది యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నా కానీ సింగిల్ ఈమెయిల్ ఐడి అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ SSO దీన్ని లైక్ మీ ఈమెయిల్ ఐడిని AWSకి కూడా ట్యాగ్ చేసి పెడతారు. ఓకే, సో ఓన్లీ వెన్ యూ గో టు యువర్ ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్, ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ లాగిన్ త్రూ యువర్ ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్, దాంతో మాత్రమే మీరు మీ అకౌంట్ని లాగిన్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ సైనింగ్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు జీమెయిల్తో మనం లాగిన్ చేస్తాం. ఓకే, జనరల్గా మనం gmail.com ఏదైతే ఉందో మన పర్సనల్ అకౌంట్లో దాంతో లాగిన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఇట్ విల్ బి యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈమెయిల్. ఆర్ మీరు ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్కి పనిచేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ అని రిలయన్స్కి పనిచేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ AWS అనేది రిలయన్స్ వాడి ఇన్ఫ్రాలో ఉందనుకోండి. ఓకే, సో హీ ఈజ్ ద వన్ హూ ఈజ్ మేనేజింగ్. ఓకే, సో వీళ్ళ అకౌంట్ అనుకోండి, మీరు ఎప్పుడైతే క్లయింట్ అవుతారో రిలయన్స్కి కూడా లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ జాయిన్ ఇన్ టు ది లైక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, రిలయన్స్ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా మీకు ఇస్తారు. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఫస్ట్ నేమ్ డాట్ లాస్ట్ నేమ్ @reliance.com అని మీకు ఒక ఈమెయిల్ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ క్లయింట్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఈ అకౌంట్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే ఓన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడితో మీరు జనరల్గా లాగిన్ చేస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. ఓకే, సో అదే మీరు స్టార్టప్ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళారనుకోండి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు SSO లేదు, మీకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ పాలసీ లేదు. ఓకే, సో ఆ మెథడ్ లేదనుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది MNCs, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాదు, ఎవ్రీ MNC విల్ హ్యావ్ సింగిల్ సైన్ ఆన్. ఓకే, లేదు మీరు స్టార్టప్ కంపెనీస్లో చేస్తున్నారనుకోండి, యూ మైట్ డోంట్ హ్యావ్ ది SSOs. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే మనం యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వీ కెన్ క్రియేట్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఈ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ని మనము వీ కెన్ క్రియేట్ దట్ ఇన్ ది this one. Okay, so you can create that in your console. Okay, so మీరు కన్సోల్ అన్న చేయొచ్చు, AWS CLI అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో we are క్లౌడ్ షెల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది AWS. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం స్టార్టప్స్లో యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ని లోకల్ టు ది AWSలో కూడా మేనేజ్ చెయ్యొచ్చు. ఓకే, సో IAMతో మనము AWSలో కూడా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ SSO కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, అన్న ఇప్పుడు ఇన్ఫోసిస్తో మీరు చెయ్యొచ్చు అన్నారు కదా. సో ఇన్ఫోసిస్ చాలా మందికి ఉంటుంది, అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, అందరు కూడా @infosys.com ఉంటుంది. ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉంటారో AWSలో, దే విల్ గివ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ దట్ అకౌంట్ ఇన్ఫోసిస్. ఓకే, ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్ ఐడితో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు. కాకపోతే దిస్ ఈస్ టైడ్ అప్ విత్ యువర్ క్లౌడ్. ఓకే, సో SSO మీ క్లౌడ్తో టైఅప్ అయి ఉంటుంది. అయినా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ది ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్స్, మీకు పాలసీస్, రోల్స్ అవన్నీ అటాచ్ చేయాలంటే మీ అడ్మినే ఇస్తాడు, ఎందుకంటే అందరికీ ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ ఇంకో సినారియో ఏంటంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS ఉంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్ఫీ. ఓకే, సో ఇన్ఫీ హ్యావ్ AWS అకౌంట్. ఓకే, సో AWSలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కేటగరైజేషన్స్. ఓకే, సో కొంతమంది అడ్మిన్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ కొంతమంది డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్మిన్కి ఆల్రెడీ అడ్మిన్ రైట్స్ ఇస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ సమ్వన్ ఈజ్ జాయినింగ్, ఓకే, సో మీ ఈ అకౌంట్లో, ఓకే, సో AWS రిలయన్స్ అకౌంట్లో ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో ఇన్ఫోసిస్ ఈమెయిల్ ఐడిని మనము ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దే కెన్ లాగిన్ విత్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ట్యాగ్డ్ విత్ ద SSO. ఓకే, సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్. దిస్ ఈజ్ హౌ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, లేదు మీరు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే సింపుల్గా AWS ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో AWS యాజ్ ఏ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, సో AWSలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ లాగిన్, ఎవ్రీవన్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ కెన్ లాగిన్ టు ది AWS. ఓకే, సో ఇందులో లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ క్లౌడ్ యాక్సెస్. ఓకే, అందరికీ క్లౌడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కానీ ఫ్రీ అకౌంట్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఏవైతే లాంచ్ చేయాలో అవి మాత్రమే లాంచ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, ఇఫ్ దే నీడ్ ఎక్స్ట్రా అథెంటికేషన్, ఓకే, అగైన్ దే నీడ్ టు బి యాడెడ్ టు ది అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఏవైతే అకౌంట్స్ ఉంటాయో ఆ అకౌంట్స్లోకి వాళ్ళని ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని యాడ్ చేస్తే వాళ్ళకి ఆ అకౌంట్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది IAM. ఓకే, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మీకు సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ ఉంటుంది. యూజింగ్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ మెథడ్ మీరు AWS అకౌంట్లో లాగిన్ అవుతారు. ఈ AWS అకౌంట్లో కూడా మీకు మీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్కి యాక్సెస్ ఇస్తాడు. ఓకే, సో యూజింగ్ దట్ యాక్సెస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్ విత్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ IAM. ఓకే, సో హౌ యూ లాగిన్. ఓకే, సో హౌ యూ లాగిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ వన్ నోస్ లైక్ మీకు ఆల్రెడీ ప్రీ రిక్విజిట్ లైనెక్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే, ఎవరైతే డెవాప్స్ చేస్తున్నారో ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైతే AWS మాత్రమే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఓకే, సో దే ఆల్సో నీడ్ టు గో ఫర్ లైనెక్స్. ఓకే, సో లైనెక్స్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ద ప్రీ రిక్విజిట్ ఈవెన్ ఫర్ ద క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, లైనెక్స్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ అనేది ఎవరికైనా ప్రీ రిక్విజిటే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ట్రై టు కవర్ లైనెక్స్ ఫస్ట్. ఓకే, సో లైనెక్స్ నెట్వర్కింగ్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మన దాంట్లో RHCSA సిరీస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ సిరీస్ చూస్తే మీకు కంప్లీట్ లైనెక్స్ పిక్చర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు లైనెక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా అంటే ఎప్పుడైనా సరే లైనెక్స్లో కూడా మనము యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్, సో యూజర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ whoever is joining within your organization. Okay, so for example నేను ఇందాక మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన అడ్మిన్, డెవ్ అండ్ డెవాప్స్ అని. ఓకే, సో నాకు 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో 3 గ్రూప్స్. ఓకే, సో 3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎనీ యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 యూజర్స్ వచ్చేసి అడ్మిన్, 6 యూజర్స్ వచ్చేసి డెవ్, 7 యూజర్స్ వచ్చేసి డెవాప్స్లో ఉన్నారనుకున్నాం. ఓకే, సో ఐ విల్ గో అండ్ యాడ్ దీస్ యూజర్స్ టు దీస్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, నా ఆర్గనైజేషన్లో ఒక డెవలపర్ జాయిన్ అయ్యాడు అనుకోండి, ఐ కెన్ సింప్లీ గో అండ్ గివ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఇన్ టు దట్ గ్రూప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ సపరేట్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ డెవలపర్. ఓకే, సో ఆ గ్రూప్లో ఏదైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో ఆ గ్రూప్ యాక్సెస్ మొత్తం కూడా ఈ డెవలపర్కి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఒకటే యూజరు 2-3 గ్రూప్స్కి కూడా బిలాంగ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ అ డెవలపర్. ఓకే, సో నాకు ఒక డెవలపర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో డెవలపర్ 1, డెవలపర్ 2. ఓకే, ఇద్దరు డెవలపర్లు అనుకుందాం. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఓకే, ఓకే 3 and 4. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక డెవలపర్, ఒక ఆపరేషన్స్ టీమ్, వీళ్ళిద్దరిని కూడా నేను డెవాప్స్ టీమ్ లో ఇంకో క్రియేట్ చేశాను గ్రూప్. ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ డెవ్, దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో దే విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ద డెవాప్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ యువర్ యూజర్స్ అండ్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి IAM పర్మిషన్స్ అని ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, సో ఈ IAM పర్మిషన్స్ ఎట్లా ఇస్తాము అనేది. ఓకే, సో ఏ యూజర్కైనా లైక్
గ్రూప్ కైనా మనం పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో సెట్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్మిషన్స్తో మాత్రమే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఆ యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్వైజ్ దే కెనాట్ యాక్సెస్ అదర్ గ్రూప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నంబర్ 1 ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో హీ కెనాట్ యాక్సెస్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, సో ఆపరేషన్స్ గ్రూప్స్లో ఉన్న యాక్సెస్ తినకు ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నంబర్ 4 వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ గ్రూప్ యాక్సెస్ అంటే డెవలప్మెంట్ యాక్సెస్ ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే, సో వాట్ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనము ఇవ్వచ్చు అనేది. ఓకే, సో అది ఎట్లా ఇస్తామంటే యూజింగ్ పాలసీస్. ఓకే, సో దాన్ని మనము పాలసీస్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలసీ. ఓకే, సో మనం ఏ పాలసీ అటాచ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ పాలసీ అటాచ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ S3 యాక్సెస్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఓన్లీ అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, సో అడ్మిన్ యాక్సెస్ మొత్తం నేను ఒక యూజర్కి ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో S3 యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ల్యాండా యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు, క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యాక్సెస్ ఐ వాంట్, లైక్ ఆ గ్రూప్కి బిలాంగ్ అయిన యాక్సెస్ని మాత్రమే నేను ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అనేది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ది పాలసీ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్. ఓకే, సో ఇది చాలామందికి ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంటుంది వాట్ విల్ బి ది పాలసీ, పాస్వర్డ్ పాలసీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి కంపల్సరీగా 15 క్యారెక్టర్ లెంత్ విత్ నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ విత్ అప్పర్ కేస్ విత్ నంబర్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో you will have multi-factor authentication. Lot of people now know about multi-factor authentication ఎందుకంటే ఈవెన్ మన జీమెయిల్లో వచ్చేసింది, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈమెయిల్ యూ యాక్సెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ పాలసీ విచ్ ఈస్ అక్వైర్డ్ బై ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే కొన్ని కంట్రీస్లో దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, సో మ్యాండేటరీ అంటే కంపల్సరీ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఉంటేనే దే కెన్ లాగ్ ఇన్ టు దేర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో వాట్ ఈజ్ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది. ఓకే, సో మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ జనరల్గా మనకి you will have different kind of applications. ఓకే, సో మీకు చాలా మందికి గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఐడియా లేకపోతే యూ కెన్ గో అండ్ యాక్సెస్ గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లే స్టోర్. ఓకే, సో ప్లే స్టోర్ నుంచి మనము గూగుల్ అథెంటికేటర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఆథీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆథీ వచ్చేసి మల్టీ డివైజెస్. ఓకే, సో ఆథీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ యూజ్ కీ బేస్డ్. ఓకే, సో మీరు చాలామందికి అవగాహన ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఒక 4-5 years బ్యాక్ ఏంటంటే ఒక టోకెన్ ఉండేది. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూస్ టు హ్యావ్ ది టోకెన్. ఓకే, సో వాళ్ళ ఐడి కార్డ్తో పాటు ఆ టోకెన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దాంట్లో ఏంటంటే డిజిటల్ నంబర్స్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్రీ 30 secondsకి ఒకసారి. ఓకే, సో ఓన్లీ ఆ నంబర్తో యాక్సెస్, లైక్ ఆ నంబర్ని ఇస్తేనే మీకు ఇట్ విల్ give you the access. Okay, so that is about multi-factor authentication. నేను చూపిస్తాను, బట్ యూ గైస్ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఈస్ మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ అ మ్యాండేటరీ థింగ్ విచ్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, సో మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లేకుండా మీకు ఏది కూడా జరగదు. లైక్ యువర్ ఓటీపీ. ఓకే, సో మనము ఓటీపీ వన్ టైం పాస్వర్డ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని కూడా మనం మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇది నా AWS పేజ్. I just wanted to show you like what is users, what is roles. Okay, సో యూజర్స్ ఇక్కడ మీరు IAMలోకి వెళ్తే, ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ షో యూ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ IAM అని క్లిక్ సర్చ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ IAM పేజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో టు IAM పేజ్ ఇట్ విల్ షో లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీకు IAMలో ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గో టు ది యూజర్స్, ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో మనకి యూజర్స్ అని ఉంది కదా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యూజర్స్, ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే, సో ఏ యూజర్స్ ఉన్నారో ఆ యూజర్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యూజర్స్. మీరు ఇంకోటి గమనిస్తే నేను ఇక్కడ రూట్ అకౌంట్తో లాగిన్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఐ లాగ్డ్ ఇన్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్ యూజర్. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడు కూడా రూట్ అకౌంట్ యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్పిన మీకు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ రూట్ అకౌంట్స్. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ అ యూజర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అనేసి. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ప్రోగ్రామాటిక్ యాక్సెస్, యూ కెన్ గివ్ AWS కన్సోల్ యాక్సెస్, and you can give the custom password or the automated password generated. Okay, సో ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. మీకు జనరల్గా ఆటోమేటెడ్ జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాము. ఓకే, సో దట్ వెన్ దే లాగిన్, ఓకే, సో యూ మస్ట్ క్రియేట్ ఎ న్యూ పాస్వర్డ్ ఎట్ నెక్స్ట్ సైన్ ఇన్ అంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ డిజేబుల్ దిస్, ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద న్యూ పాస్వర్డ్. ఓకే, బట్ యూ కెన్ ఎనేబుల్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే, ఓకే, సో it is asking for the group. Okay, so add user to group. Okay, so you can add user to the group or you can skip this. Okay, so మీరు
దీన్ని స్కిప్ అనే చేయొచ్చు, లేకపోతే ఒక గ్రూప్కి అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు డెవాప్స్ అనే గ్రూప్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఓకే, దెన్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ యూజర్. ఇఫ్ ఐ సే క్రియేట్ యూజర్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద యూజర్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దాట్ నౌ. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ చాలా యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో సేమ్ ఫర్ ద గ్రూప్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ యూజర్ గ్రూప్స్ అని క్లిక్ చేసి, ఓకే, సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇక్కడ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ అటాచ్ ది పాలసీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను S3 అన్నా అనుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ S3కి సంబంధించింది మొత్తం వచ్చింది నాకు. ఓకే, అమెజాన్ S3 ఫుల్ యాక్సెస్, అమెజాన్ DMS రెడ్ షిఫ్ట్ రోల్ ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో S3 అవుట్ పోస్ట్ ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ వాట్ ఎవర్ పాలసీ యూ వాంట్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ పాలసీ అటాచ్ చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ గ్రూప్ కొట్టినారు అనుకోండి. ఈ గ్రూప్లో ఓకే, సో ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ గ్రూప్లో ఓకే, సో ఆ లెవెల్ యాక్సెస్ వస్తుంది. అప్పుడు మీ ఏ యూజర్ని యాడ్ చేసినా ఆ గ్రూప్లో ఇట్ విల్ గివ్ ది సేమ్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో యూ సమ్ యూజర్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ గ్రూప్స్, నేను డెవాప్స్కి వెళ్తున్నా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ పర్మిషన్స్, ఓకే, సో పర్మిషన్లో చెక్ చేస్తే నేను అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన ఇక్కడ. ఓకే, జనరల్ అయితే జస్ట్ క్రియేట్ చేసిన డెవాప్స్ అనేసి. ఓకే, బట్ హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ ది అడ్మిన్ యాక్సెస్. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ప్లస్ అండ్ క్లిక్ చేసారు అనుకోండి, ఇట్ విల్ షో యూ లైక్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అలోయింగ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్, every action, every resource. Okay, so every action, every resource ante we are giving full permissions to this user, to the users who added into this group. Okay, ఎవరైతే యూజర్స్ ని గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తామో వాళ్ళు అడ్మిన్ యూజర్స్ అయిపోతారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ గ్రూప్స్, యూజర్స్ అండ్ పాలసీస్. ఓకే, సో పాలసీస్ కూడా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద పాలసీస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ రోల్స్. ఓకే, సో రోల్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ how it looks like IAM గురించి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ గో టు యువర్ మెయిన్ పేజ్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ ఎనేబులింగ్ ది MFA. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ MFA అని కొట్టిరంటే దిస్ ఈస్ ద మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ గో విత్ ది MFA. ఇక్కడ మీరు యాక్సెస్ కీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ డియాక్టివేట్ యువర్ కీస్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను నేను డెఫినెట్గా, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ కెన్ అసైన్ యువర్ MFA, you can say assign MFA device. Okay, so virtual MFA device U2F lekapothe other hardware MFA device. Okay, so if you go for this, okay, so you can say continue. Okay, so ఇక్కడ చూడండి షో QR కోడ్ అని ఉంది. మీరు గూగుల్ అథెంటికేటర్, ఓకే, సో గూగుల్ అథెంటికేటర్ని తీసుకొని మీరు స్కాన్ చేసి అనుకోండి, మీకు మీ కోడ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఎనీవే ఐ విల్ డిలీట్ దిస్ అకౌంట్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ ఆన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇది జనరల్గా వాట్ అబౌట్ IAM పాస్వర్డ్, సారీ IAM యూజర్స్, గ్రూప్స్ అండ్ పాలసీస్ గురించి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వై యూ నీడ్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో బికాస్ whenever you want to log in with your AWS CLI. ఓకే, సో AWS CLIతో మీరు యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ దోస్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై AWS CLI? అసలు AWSని మనం ఎన్ని విధాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ AWS. ఓకే, సో AWSని మనం ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించింది మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. ఓకే, సో మనం మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్తో మొత్తం మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ AWS CLI కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో విత్ ది SDK. ఓకే, సో మనకి సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ కిట్ ఉంటుంది AWSకి. ఓకే, యూజింగ్ దాట్ ఆల్సో యూ కెన్ గో, ఆర్ క్లౌడ్ షేర్ యూజ్ చేసి కూడా మనము లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా మనం యాక్సెస్ కీస్ ఎప్పుడైనా సరే వీ విల్ జనరేట్ దెమ్ త్రూ AWS కన్సోల్. ఓకే, సో యాక్సెస్ కీస్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో మన అకౌంట్కి వీ కెన్ గో విత్ ది మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్లో మనము జనరేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై యాక్సెస్ కీ? యాక్సెస్ కీస్ అంటే నథింగ్ బట్ యువర్ సీక్రెట్స్. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ యువర్ AWS కన్సోల్ ఫ్రమ్ AWS CLI ఆర్ ఎక్కడి నుంచైనా మీరు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారంటే యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ యూ కెన్ యూజ్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, మనకి యాక్సెస్ కీస్లో యూ విల్ హ్యావ్ కీ ఐడి అండ్ ఆల్సో సీక్రెట్ కీ, ఈ రెండు ఉంటాయి. కీ ఐడి అండ్ సీక్రెట్ కీ ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ షో యూ దట్, ఓకే, సో జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ షోడ్ యూ. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ IAM, ఓకే, సో మీకు IAMలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ద కీస్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద యాక్సెస్ కీస్. ఓకే,
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను యాడ్ ఎంఎఫ్ఏ కొట్టాను అనుకోండి, ఇక్కడనే మనకి యాక్సెస్ కూడా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ షో ఇట్ హియర్, ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి క్రియేట్ యాక్సెస్ కీ అంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఈ యాక్సెస్ కీని రియల్ టైంలో రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీ 20 డేస్కి. అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ అన్ ఈమెయిల్ సేయింగ్ దట్ దీస్ యాక్సెస్ కీస్ ఆర్ ఓల్డ్ ఎనఫ్. ఓకే, సో ఓల్డ్ ఎనఫ్ అంటే యాక్సెస్ కీస్ని ఎందుకు రొటేట్ చేయాలంటే, మీరు యాక్సెస్ కీస్ని రొటేట్ చేయకపోతే ఇట్ మైట్ బీ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ ఇట్ మైట్ ఎక్స్పోజ్. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడైనా ఎక్స్పోజ్ అయిందంటే ఎనీవన్ కెన్ గెట్ ది యాక్సెస్ టు యువర్ AWS అకౌంట్. ఓకే, యూజ్ యాక్సెస్ కీస్ టు మేక్ ప్రోగ్రామటికల్ కాల్స్ to AWS from AWS CLI. Okay, tools from PowerShell, AWS SDKs or direct AWS API calls. You can have a maximum of 2 access keys active or inactive at a time. For your protection, you should never share your access keys with anyone. As a best practice, we recommend frequent key rotation. Okay, so ee key rotation ki general ga most of the organizations will have an automated script, okay, running. Okay, సో ఇది ఎన్ని డేస్ నుంచి యాక్సెస్ కీస్ జనరేట్ అయినాయని చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 20 days ఇట్ విల్ సెండ్ యూ ఎన్ ఈమెయిల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 25 to 30 days ఇట్ విల్ డియాక్టివేట్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, సో మీ అకౌంట్లో మీ యూజర్ నేమ్ని డియాక్టివేట్ చేసిస్తారు, ఎందుకంటే యు ఆర్ నాట్ రొటేటింగ్ యువర్ కీస్ అనేసి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రొటేట్ యువర్ కీస్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ క్లౌడ్ ఇంజనీర్. ఓకే, క్లౌడ్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వచ్చు, ఏ ఇంజనీర్ అయినా సరే, it is must and should that you should rotate your keys. Okay, so if you are not rotating your keys, they will deactivate your account. Okay, so ikkada meeku general ga you might have got a question now, what is AWS CLI? Okay, so AWS CLI ante endante using command line manamu AWS services ఏవైతే సర్వీసెస్ ఇక్కడ మనకి AWS లో ఉన్నాయో ఈ సర్వీసెస్ అన్నిటితో కూడా మనము AWS కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి ఫ్రమ్ ఆర్ లోకల్ లైనక్స్ బాక్స్ ఉందనుకోండి మీకు, అక్కడి నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్. ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పవర్ షెల్, విండోస్ ఉంటే పవర్ షెల్, లైనక్స్ ఉంటే కమాండ్ లైన్. ఓకే, సో అక్కడి నుంచే మీరు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. హౌ యూ విల్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దీస్ థింగ్స్? ఓకే, బికాస్ లైక్ యూజింగ్ యువర్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, ఇది AWS CLI అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అకౌంట్. మీరు github.comలోకి వెళ్తే AWS CLIలో మీకు ఈ CLI download option వస్తుంది. You can download that and you can install that in your laptops. Okay, సో నేను ఎట్లయినా చూపిస్తాను మీకు CLI ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది. ఓకే, సో ఆ తర్వాత విల్ టాక్ అబౌట్ IAM రూల్స్ అండ్ విల్ టాక్ అబౌట్ ది సెక్యూరిటీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి కూడా మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్ మీ గో అండ్ డౌన్లోడ్ దిస్ AWS CLI. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత హౌ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో AWS CLI డౌన్లోడ్ అని కొట్టండి గూగుల్లో, అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ పేజ్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ గెట్ దిస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కమాండ్స్. ఓకే, అండ్ మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటి విండోస్కి 64-bit ఇన్స్టాలర్, మ్యాక్ ఓఎస్కి అండ్ ఆల్సో లైనక్స్కి లైనక్స్ ఇన్స్టాలర్ ఉంది. అమెజాన్ లైనక్స్కి కూడా ఇట్ హ్యాస్ AWS CLI ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ వస్తుంది మీకు అమెజాన్ లైనక్స్ AMIతో. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లాంచింగ్ యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, మనం ఇంకా EC2 ఇన్స్టెన్స్ దాకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి, ఓకే, సో AMI అంటే అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఇది. ఓకే, సో మీకు ఏంటంటే మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది అమెజాన్ లైనక్స్, దాంతోపాటే AWS CLI కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎనీవే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్, ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద లైనక్స్ ఉంటే లైనక్స్, విండోస్ ఉంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఇన్స్టాలర్, exe ఫైల్ వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, సో హియర్ ఇఫ్ యూ గో, ఓకే, సో మీకు లైనక్స్ x86 అండ్ ఆల్సో ARM, ఓకే, రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ దిస్ unzip and you can say sudo.aws install. Okay, so it will install your AWS CLI. Okay, so this is from the URL. Okay, so this is very easy. Okay, so మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, and if you say which AWS it will show you. Okay, so let me show you that. ఓకే, సో నా దాంట్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసిన నేను. సో ఇఫ్ ఐ సే విచ్ AWS, ఓకే, అంటే ఇప్పుడు కాదు చాలా రోజుల కింద ఇన్స్టాల్ చేసిన, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవ్వండి విచ్ AWS అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ లైక్ వాట్ లైక్ AWS ఏముంది అనేసి. ఓకే, సో నా దాంట్లో AWS ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి, ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో టు దట్ పేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పేజ్ చూపించిందో ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళేసి యూ కెన్
install that. Okay, and also if you say AWS configure, okay, so మీరు AWS configure అనగానే it will ask you to configure your details like మనకి యాక్సెస్ కీస్ కానివ్వండి ఆర్ సీక్రెట్ కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏదైతే మనం ఇందాక చూపించానో అక్కడ జనరేట్ చేయాలి సో దట్ యూ కెన్ యాడ్ దట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు AWS యాక్సెస్ కీ ఐడి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసిన నేను ప్రీవియస్లీ, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ దట్ యూ కెన్ రీప్లేస్ దట్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్ నేను ఇందాకనే చూపించిన మీకు. ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ IAM పేజ్, ఓకే, ఓకే, IAM పేజ్లో ఇక్కడ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్ ఉంది కదా. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ యాక్సెస్ కీస్. ఓకే, బట్ మేక్ షూర్ మీరు దీన్ని రొటేట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, 1 సెకండ్. ఓకే, ఓకే, ఇఫ్ యూ సే క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ది కీస్ and it is asking to download the CSV file. Okay, so anyway access ID అయితే నేను ఇక్కడ ఇస్తా. If I go to my console, okay, so this is my access ID. Okay, so access secret key కూడా అడుగుతుంది ఇది. And what I will do is first I will download this. Okay, so test demo access keys నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా and let me go with my secret. Okay, and okay, so it is asking for the default region. Okay, so నాది AP South 1, నేను ఎప్పుడు ముంబై చూసుకుంటా. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో JSON is default. ఓకే, సో నౌ ఐ హావ్ లాగ్డ్ ఇన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయిపోయినా నా AWS అకౌంట్లోకి. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ యూజ్ మై AWS కమాండ్స్. ఓకే, సో AWS కమాండ్స్ యూజ్ చేసి నేను లైక్ ఐ కెన్ మేనేజ్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు AWS IAM లిస్ట్ యూజర్స్ అన్నాం. ఓకే, సో లిస్ట్ యూజర్స్. Okay, so it is just listing all the users. Okay, so Jenkins, test demo, okay, try tree tech. Okay, so user ID to saha na ARN and also when I have created this. Okay, so ivanni kuda నాకు ఇక్కడ it is clearly showing me. Okay, so this is how you can do it. Okay, so మీరు if you want to search for the specific region also you can search with the specific region. Okay, so hyphen region. Okay, ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆర్ AWS IAM అనేసి మీరు కొట్టినారనుకోండి it will give you all the information. Okay, so మీరు ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనేది కూడా మీకు ఇక్కడ it will show you. Okay, so anyway it is taking lot of time. Okay, hyphen help. Okay, so it is saying AWS help command. Okay, not hyphen, just AWS help. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు హెల్ప్ కమాండ్లో ఇట్ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో మీరు ఏమేమి యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మీకు మొత్తం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఆల్ ది అవైలబుల్ సర్వీసెస్ అన్నీ చూపిస్తుంది ఏమేమి అవైలబుల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దిస్. Q1 కొట్టండి ఇట్ విల్ క్విట్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే AWS సర్వీస్ నేమ్ విత్ హెల్ప్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ది అవైలబుల్ కమాండ్స్. ఓకే, సో నేను యూజర్తో ఏం చేయొచ్చు. ఓకే, సో యాడ్ యూజర్ టు గ్రూప్. ఒక యూజర్ని నేను యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఐ కెన్ చేంజ్ మై పాస్వర్డ్, ఐ కెన్ చేంజ్ ఆర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ యాక్సెస్ కీస్, ఐ కెన్ క్రియేట్ గ్రూప్. ఓకే, క్రియేట్ లాగిన్ ప్రొఫైల్. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ విత్ కన్సోల్ యూ కెన్ డూ త్రూ CLI. ఓకే, సో CLIతో కూడా మనము చేయొచ్చు అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి CLIతోనే అవుతాయి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యువర్ కన్సోల్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యూ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో క్లౌడ్ షెల్లో ఇదేంటంటే డిఫాల్ట్గా ఇట్ విల్ కమ్ విత్ ది AWS సర్వీస్. ఓకే, సో AWS సర్వీస్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకో క్లౌడ్ షెల్ సర్వీస్ని. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఇన్ అవర్ లోకల్, ఓకే, సో యూ కెన్ డూ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇదే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రన్ ఆల్ యువర్ కమాండ్స్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, సో మనము ఇక్కడి నుంచే కమాండ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది కన్సోల్ ఆర్ ఫ్రమ్ AWS CLI మీ లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకునే బదులు మనం క్లౌడ్ షెల్ యూజ్ చేసి మన కమాండ్స్ అన్ని కూడా రన్ చేయొచ్చు. లెట్ లోడ్ అవ్వనికి ట్రై చేస్తుంది, లైక్ విల్ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ లోడ్స్. ఓకే,
Now it is ready. Okay, ఇక్కడ చూడండి preparing your terminal అన్నది, then it has created my terminal. Okay, so if I say same thing like AWS IAM list hyphen users. ఓకే, ఇది ఏంటంటే మనము లోకల్లో ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో త్రూ ది బ్రౌజర్. ఓకే, క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే క్లౌడ్ షెల్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ ద రీజియన్స్. ఓకే, సో మనం ముంబైలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అవైలబుల్ రీజియన్స్, క్లౌడ్ షెల్ అవైలబుల్ రీజియన్స్ అని కొడితే మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూ రీజియన్సే వచ్చినాయి. ఓకే, ఒహాయో, వర్జీనియా, ఆరిగన్, ముంబై, సిడ్నీ, టోక్యో, ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఐర్లాండ్. ఓకే, సో మీరు దీనికి కాకుండా వేరే లొకేషన్లో ట్రై చేస్తే మీకు క్లౌడ్ షెల్ రాదు. ఓకే, సో మనకి ముంబై నుంచి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి మనకి క్లౌడ్ షెల్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఫాంట్, యూ కెన్ గో ఫర్ ది థీమ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ వైట్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్, ఇక్కడ మనము వీ కెన్ డౌన్లోడ్ ఏ ఫైల్, వీ కెన్ అప్లోడ్ ఏ ఫైల్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఏంటంటే మనకు వాట్ ఎవర్ వి క్రియేట్ ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ సే టచ్ డెమో. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే ఎకో ఇండియన్. దీన్ని నేను డెమోలోకి రీడైరెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సారీ. ఓకే, ఓకే, ఎనీవే ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఎల్ఎస్ఐ ఫైల్ ఇలాంటి లైక్ ఐ హ్యావ్ 2 ఫైల్స్. ఓకే, నాకు 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు రీస్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి ఏడబ్ల్యూఎస్ని లైక్ క్లౌడ్ షెల్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రీస్టార్ట్ దిస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ షెల్, ఓకే, నాకు ఆ ఫైల్స్ ఎక్కడికి పోవు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ఇంటాక్ట్. ఓకే, సో నేను రీస్టార్ట్ చేసినా కానీ నా ఫైల్స్ ఇంటాక్ట్లో ఉంటాయి. నేను మళ్ళీ ఎల్ఎస్ఐఫన్ ఇలాంటివి కొడితే నాకు నా ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డౌన్లోడ్ అండ్ అప్లోడ్ ఎ ఫైల్. వీ కెన్ download the files, we can upload the files to this cloud shell. Okay, so మనం ఎట్లయితే మన కన్సోల్లో ఎట్లా చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఆన్ AWS క్లౌడ్ షెల్ సర్వీస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ డూ ls-lrt, ఓకే, సో నా ఫైల్స్ అట్లనే ఇంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ దోస్ ఫైల్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో ఆ పాత్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఇట్ విల్ గివ్ మీ ది డౌన్లోడ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ ఎనీవే. అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ అప్లోడ్ ది ఫైల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్ మనం సెలెక్ట్ చేసి అప్లోడ్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం అప్లోడ్ సైజ్ ఇస్ 1 GB. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ క్రేజీ. ఓకే, సో మనం క్లౌడ్ షెల్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిండొచ్చు ఈ సెషన్. ఓకే, సో ఎనీవే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ యూ అన్ ఓవర్వ్యూ. ఓకే, సో ఓన్లీ యాక్సెస్ పార్ట్లో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ యూ లైక్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అనేసి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎన్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ యూ డూ, లైక్ మనం కన్సోల్లో లాగిన్ చేసి చేస్తామా రియల్ టైంలో అంటే నో, ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ be done through CLI. Okay, so CLI or console, like whatever you want, like ఏదైతే మీకు ఈజీ అనిపిస్తుందో దాంతో చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బోత్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ యూ హ్యావ్ ది యాక్సెస్. ఓకే, మీకు CLIలో యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ కన్సోల్ యాక్సెస్. మీరు దేంట్లో అయినా లాగిన్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ క్లౌడ్ షెల్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని మీరు చేయొచ్చు. ఆ విధంగా కూడా యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్, బట్ not much reliable when you are talking about cloud shell. Okay, so మీకు ఫైల్స్ ఇంటాక్ట్లో ఉన్నా కానీ when you shut down something goes wrong. Okay, సో మళ్ళీ మనం రిట్రీవ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు ఇన్స్టాల్ AWS CLI on your local and do work from your local. Okay, so this is about your IAMs and this is about AWS CLI. మనం AWS CLI ఎట్లా లాగిన్ చేస్తాం అనేది ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ షెల్ గురించి మనము మాట్లాడడం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఎన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ యూ సే పాలసీస్. ఓకే, సో IAM పాలసీస్ గురించి కూడా మాట్లాడడం మనం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ IAM రోల్స్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై IAM రోల్? ఓకే, సో రోల్ అనేది లైక్ వై వీ గివ్ IAM రోల్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు perform something. Okay, so for example నాకు S3లో I wanted to load some files but I want to do it from EC2. Okay, so on behalf of me EC2 will be doing that stuff. Okay, so నేను చేయట్లేను. Okay, so through some service I am trying to do some tasks. Okay, so how you can do that? Okay, so for example ఇప్పుడు మనకి రోల్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనకి జనరల్గా యూ విల్ హ్యావ్ కామన్ రోల్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ రోల్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో IAM సెక్షన్లో, ఓకే, so you will have lot of roles. Okay, so if you click on these roles, okay, so you will see like what exactly this role is doing. And okay, so if I click here,
ఓకే. సో ఈ రోల్లో ఏ పాలసీ అటాచ్ అయింది? అమెజాన్ ఈకేఎస్ సర్వీస్ రోల్ పాలసీని ఇక్కడ అటాచ్ చేసినారు. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ది సర్వీసెస్. ఓకే. సో బట్ ఇఫ్ ఐ గో టు రోల్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ రోల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ సే క్రియేట్ రోల్. ఓకే. సో మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ రోల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ AWS EC2 లాంబ్డా అండ్ అదర్స్. ఓకే. ఆర్ అనదర్ AWS అకౌంట్. మనం క్రాస్ అకౌంట్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. సో మీరు వేరే అకౌంట్ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చి యూ కెన్ డూ దట్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద వెబ్ ఐడెంటిటీ. వెబ్ ఐడెంటిటీలో యూ కెన్ గో ఫర్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ అండ్ గూగుల్ లాగిన్. మీరు అమెజాన్ కాగ్నిటో చేయొచ్చు. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో SAML 2.0 ఫెడరేషన్. ఇదేంటంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ SSOs ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ రోల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి చూజ్ ఏ యూస్ కేస్. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ సంథింగ్, ఓకే, సో అలో EC2 ఇన్స్టెన్స్ టు కాల్ AWS సర్వీసెస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. అంటే నేను డైరెక్ట్గా కాల్ చేయకుండా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ సర్వీస్ టు కాల్ అదర్ సర్వీస్ ఆన్ మై బిహాఫ్. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు S3 బకెట్లో I want to create something on S3. Okay. I want to create some files. I want to upload some files. I want to download some files. Okay. So instead of doing directly, I want to do through EC2. EC2 నుంచి నేను ఆ సర్వీస్ని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో హౌ యూ కెన్ డూ దాట్? ఓకే. సో హౌ యూ కెన్ డూ దాట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ EC2 హియర్. ఓకే. సో ఇక్కడ EC2 క్లిక్ చేసి ఓకే. సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్. ఓకే. సో ఓకే. సో నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ పర్మిషన్స్ కొడతాను. ఓకే. సో పర్మిషన్స్ కొట్టిన తర్వాత హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద పాలసీ. ఓకే. సో నేను ఏదైనా పాలసీని అటాచ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ యాడ్ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ పాలసీ. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ S3 ఫుల్ యాక్సెస్ పాలసీని ఈ రోల్కి యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫ్రమ్ EC2 ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ సంథింగ్ ఆన్ EC2 ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ మై S3. ఓకే. సో ఆన్ మై బిహాఫ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ సే నెక్స్ట్ రివ్యూ అండ్ ఐ విల్ గివ్ ద రోల్ నేమ్ యాజ్ S3 EC2 ఫుల్ యాక్సెస్. ఓకే. సో ఏ నేమ్ అయినా నేను ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ రోల్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై ఓన్ రోల్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఐ విల్ సే క్రియేట్ రోల్, దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మై రోల్. ఓకే. సో నేను ఈ రోల్ని ఐ కెన్ యూజ్ వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ మై EC2. నేను ఎప్పుడైనా EC2 క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ రోల్. ఓకే. సో నేను అది చూపిస్తాను లైక్ హౌ వీ కెన్ యాడ్ యువర్ రోల్ వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ది EC2. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ద రోల్. ఓకే. సో రోల్ అంటేనే జనరల్గా లైక్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఏ సర్వీస్ ఆన్ యువర్ బిహాఫ్. ఓకే. సో మనము ఒక సర్వీస్ నుంచి ఇంకో సర్వీస్ని కాల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రోల్ డస్. ఓకే. సో మోస్ట్లీ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ IAM. ఓకే. సో IAM గురించి దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే. సో IAMలో ఓకే. సో it is always important to know users, groups, policies, roles and MFA, password policies, access keys. Okay, so ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఆడిట్స్. ఓకే. సో ఆడిట్స్లో కూడా లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద IAM క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్స్ తీయొచ్చు మనము. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఎంతమంది యూజర్స్ యాడ్ అయి ఉన్నారు, ఎంతమంది యూజర్స్ మన IAMలో యాడ్ అయి ఉన్నారు అనేది కూడా వీ కెన్ గో అండ్ చెక్ దాట్. ఓకే. సో అది మీరు యూజర్స్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ గో అండ్ సీ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ సీ ది క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్. ఓకే. సో మీరు క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్లోకి వెళ్తే మీకు డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే. సో డౌన్లోడ్ రిపోర్ట్ అని ఉంది. ఓకే. సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ రిపోర్ట్. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ రిపోర్ట్ అండ్ యూ కెన్ సీ. ఓకే. సో క్రెడెన్షియల్ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి యూ హ్యావ్ యూజర్ ARN, యూజర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయ్యిండు. ఓకే. సో పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ ఉందా లేదా. ఓకే. అండ్ ఆల్సో పాస్వర్డ్ లాస్ట్ యూజ్ అండ్ MFA యాక్టివ్ ఉందా లేదా అండ్ ఆల్సో యాక్సెస్ కీస్. ఓకే. సో యాక్సెస్ కీస్ ఉన్నాయా లేదా అండ్ ఆల్సో వెన్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఓకే. ఇఫ్ యూ సీ హియర్. ఓకే. సో లాస్ట్ ఎప్పుడు రొటేట్ అయ్యింది అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఓకే. సో లాస్ట్ యూజ్ ఎప్పుడు. ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే నేను ఇది ఈ ఫార్మాట్ని, ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ని యూజ్ చేసుకొని జనరల్గా దే విల్ రైట్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే. సో స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారనమాట ఈ దీన్ని యూజ్ చేసి. ఓకే. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ దే విల్ డూ. సో ఎన్ని రోజుల నుంచి రొటేట్ అవుతుంది, ఎన్ని రోజుల నుంచి రొటేట్ అవ్వట్లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 20 days ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. సో మీ 15 days అయినప్పుడే మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ యూ నీడ్ టు రొటేట్ అని.
ఈ 20 డేస్ తర్వాత కూడా రొటేట్ చేయలేదు, 30 డేస్ 25 డేస్ తర్వాత కూడా రొటేట్ చేయకపోతే మీ అకౌంట్ ఆర్ మీ యూజర్ నేమ్ ఆ అకౌంట్ నుంచి డీయాక్టివేట్ చేసేస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ very 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 important thing to notice. Okay, so like how they do automation using like ఈ credential report తో they will do automation. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఆటోమేట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మీకు ఐఏఎంలో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్, యూజర్ లెవెల్ యాక్సెస్ ఎట్లా ఉందో కూడా మనము చెక్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ దాట్. ఓకే, సో ఓకే నేను ఇప్పుడు యూజర్స్లో ఉన్నా. సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఏ యూజర్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ద యూజర్, మీకు ఈ పేజ్లో మీకు యాక్సెస్ అడ్వైజర్ అని ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ యాక్సెస్ అడ్వైజర్, ఓకే, సో మనము ఏ పాలసీస్ అటాచ్ చేసినాం ఈ యూజర్కి, ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ అనేది మనం ఇక్కడ మొత్తం చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఓకే, సో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన మనకి ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ యాక్సెస్, ఓకే, ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేసినాము, ఏ యూజర్తో ఏ లెవెల్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనం యూజ్ చేసినాం అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తుంది. ఐఏఎం యూజర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ అండ్ వన్ మోర్, ఒక ఈ రెండు పర్మిషన్స్ని మనం యూజ్ చేసినాం అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఐఏఎంలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఆడిట్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆడిట్ రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసినప్పుడు సెక్యూరిటీస్ గురించి యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ ఐఏఎం. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ ఆల్సో టు డూ ది హ్యాండ్స్ ఆన్ మోర్. ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్కువ చేయండి, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. బట్ హౌ యూ లాగ్ ఇన్ అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రియల్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, సో దట్ ఐవ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ సెషన్ గైస్. అండ్ ఐ మోస్ట్లీ కంప్లీట్ దిస్ AWS ఈ 4 డేస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మోస్ట్లీ ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు కంప్లీట్ Terraform ఆల్సో ఆఫ్టర్ దిస్ అండ్ దెన్ CKA. Okay, so we have some work to do. Okay, so thanks for watching this video guys, and don't forget to subscribe and have a great day. Bye.